My name is Marcilio. I am a co-founder from Sensidia. Sensidia is a global company specialized in modern integration application and providing a software as a services platform to help our customers to be more pluggable, to be more digital. And we offer for our clients a very specialized consulting services to help the end-to-end solution through the application and the final business results as open banking, business architecture, developer experience, microservices strategies, okay? Different business share same challenges in talking about the business architecture. Independent of the vertical, some challenges are the same challenges. And this is our value proposition to solve these problems through technology and pluggable architecture, okay? Let's introduce the point from composable business architecture. It's very important to look for our business capabilities as a building blocks. And the point is, once you have the business capability as a building block, like a piece of Lego, you can use this to promote, to expose, to develop in more disruptive way on agile and with more flexibility to provide this kind of new solutions. The main challenge for these companies is we are using a lot of legacy softwares with a huge value for these companies, and we need to deliver product and services of a new generation of customers. And the composability or the composable business architecture, it's when you organize your business capability in packs, like building blocks. And you can just reuse and organize, compose these building blocks to provide and to expose this PBC, the packaged business capabilities, as APIs to be more pluggable. You can just use this flexibility to launch new products and new features through a more modern architecture, more scalable, more security architecture, looking for your business capabilities as a building blocks. Cielo is the largest payment company in Latin America. Cielo developed a new POS model based on Android and running the third-party apps. Cielo and Sensidia has developed open APIs and an open APIs developer portal when the partners can just join the documentation and start to develop new apps. Now Cielo has more than 15,000 developers registered on the developers portal, and more than 200 apps are running on the Cielo's machine. 100% of these apps were developed by partners, independent developers. So this approach brings to Cielo a new vision of use, experience, journey, expectation from the end customers, because these end customers developed a lot of apps that bring to Cielo a new vision from innovation and new journey that they can be pluggable. Original, it's a very innovative bank. They are banking in Brazil, have more than 4 million accounts, and since the beginning, it's a 100% of digital relationship with customer. 2 years ago, they released offer as a bank as a service to provide financial services to other banks or to other fintechs, etc. The original bank used all the APIs that were running to support the architecture. They have 4 million clients, and now they have more than 30 million users through the position as a bank as a service. And they are testing new revenue streams to provide innovation. At the end, the traditional model, as we know, is under pressure by new technologies. The new clients are using different kind of customer experience through digital apps and new competitors. We don't need to be a bank to provide a simple financial service. So the big techs like Google, Amazon, Facebook, they are providing or they are ready to provide some financial services. You need to decide about your open banking tech playbook. Sensidia has developed and launched open banking playbook using platform and this kind of concept. So is how we look for this new word for open finance. You need a tech decision, a tech playbook to
some decisions from technology, plus more business-focused vision to decide how use open banking and open finance in your new business. Het is waanzinnig hoe in de loop der jaren IT is geworden wat het nu is. En we zijn nog maar net begonnen. Het is een ongelooflijk jong vak. Er zijn grenzeloze mogelijkheden om met IT in de wereld hele goede dingen te doen. En wij maken daar, hoe bescheiden, ook een klein deel van uit. Ximedes is een softwarebedrijf, we maken software. Wij werken voor fintechs, voornamelijk banken. En we helpen fintechs om wat sneller te kunnen bewegen door software aan ze te leveren. Daarnaast zijn we actief in het openbaar vervoer. En op de laatste plaats hebben we een product waarmee je gesloten betalingen kunt doen. Ximedes is eigenlijk een heel simpel bedrijf. We hebben maar 2 kernwaardes. Daar hangen we alles aan op. Het gaat er ons om dat we tevreden klanten hebben, maar ook tevreden medewerkers. En alles wat we verder met het bedrijf doen, volgt uit die 2 kernwaarden. De software die wij maken is bedoeld om jaren mee te gaan. En als je één ding zeker weet, is het dat software morgen wat anders moet doen dan het vandaag doet. En voor ons zijn zaken als security en performance hele belangrijke onderdelen van de software die we bouwen. En daar optimaliseren we voor. De afgelopen jaren hebben wij het openbaar vervoerssegment ondersteund met oplossingen rondom de OV-chipkaart. En rondom software die draait in voertuigen. En in de toekomst zal daar ondersteuning voor het nieuwe EMV-reizen aan toegevoegd worden. De financiële sector bestaat eigenlijk uit 2 verschillende werelden. Je hebt de fintech-wereld, dat zijn de hippe nieuwe bedrijven die allemaal nieuwe uitvindingen doen. En je hebt de traditionele grootbanken. En wij helpen die 2 werelden bij elkaar komen. En daar zijn we echt uniek in, dat doet niemand. Software is fit for use, het doet gewoon wat het moet doen. Het is fit for purpose. Dat betekent, het klapt er niet onder haverklap uit. Hè. Het doet het ook 24 uur per dag. Maar het is ook fit for change. Dat betekent dat we gedurende de looptijd van de software kunnen er gewoon aan blijven doorbouwen. Het allerbelangrijkste van Ximedes is, denk ik, qua kernwaarde, is dat we extreme transparency voeren. Dus we zijn zo transparant mogelijk in alles wat we doen. Ik ben er trots op dat we dit werk al bijna 20 jaar doen. En hoewel we een flinke ontwikkeling hebben meegemaakt, doen we al 15 jaar ongeveer wat we nu doen. En er is nog steeds software in het veld die we 15 jaar geleden hebben geleverd aan de klanten. In de financiële sector zijn wij de motor achter vernieuwing. En wij regelen de software die anderen in staat stelt om nieuwe financiële producten te lanceren. Wat ik leuk vind is dat we zo groot zijn dat we verschil kunnen maken in de wereld. Maar zo klein dat je eigenlijk alles nog zelf kunt bepalen en ook wel moet bepalen. Er is niks mooier natuurlijk als dat je iets bedenkt en iets creëert, iets maakt wat gewaardeerd wordt. Als dat lukt, en dat lukt ons vrij vaak, dan ga ik trots naar huis. Opdrachtgevers moeten voor Ximedes kiezen niet alleen omdat wij de beste software maken, maar ook de beste oplossing voor hun probleem. Kom gewoon eens met ons praten. Het kost niks en ik denk dat we heel veel van elkaar kunnen leren. Want onze ervaringen die delen we maar al te graag, want daar zijn we super trots op. Wat mij het meest motiveert bij werken bij Ximedes is toch meer dat we altijd maar wat voor elkaar krijgen wat we moeten doen. Soms krijgen we opdrachten binnen en dan beginnen we eraan en denk je, goh, gaat het nou wel goed? En krijgen we dit allemaal voor elkaar en dan uiteindelijk hebben we een tevreden klant en een tevreden medewerker staan. En dat lukt ons dan elke keer opnieuw. Het is toch magisch. Bonjour et bienvenue dans le Lab. Pour commencer aujourd'hui, j'ai avec moi Cédric Cassini, directeur commercial de Trésor. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Lab. Merci. Alors, vous êtes venu nous présenter Trésor, qui est une fintech spécialisée en marque blanche. Racontez-nous. Oui, alors Trésor, c'est un établissement régulé qui est leader du bancage de services en France et qui propose effectivement des services de paiement en marque blanche. Alors parmi les services de paiement qu'on propose, il y a notamment le virement, le prélèvement SEPA, l'émission de cartes de paiement compatibles avec les technologies comme Apple Pay et Google Pay. Oui. Et initialement, notre produit s'adressait aux fintech et aux startups.
qui représente aujourd'hui 90% de notre portefeuille. Et on a commencé à adresser aussi le marché des grands comptes et des institutions financières grâce à l'appui de notre actionnaire à la Société Générale. Alors, quel est l'enjeu? D'abord, peut-être pour les plus petites entreprises, puisque c'était votre cœur de métier, les startups, vous le disiez. À quels besoins vous allez répondre précisément? Oui, en fait, c'était un marché qui était assez difficile d'y accéder. Ouais. Et donc, on a, grâce à la plateforme Trésor, on a simplifié en fait le mode de contractualisation, parce que vous avez un seul contrat. On a simplifié l'accès aux services de paiement à travers notre API. Et ensuite, on a aussi réduit considérablement l'investissement initial, baissé les coûts de transaction et accéléré le time to market. Donc, on offrait beaucoup d'avantages, ce qui a permis à des nombreuses fintechs que vous avez peut-être déjà reçues ici de se lancer sur le marché. Et pour les grosses entreprises, quel va être l'intérêt? C'est toujours le même? Alors c'est toujours le même. Principalement, effectivement, on va simplifier les flux financiers, transformer le mode de communication de ces flux pour leur permettre d'avoir des informations peut-être de meilleure qualité et en tout cas en temps réel. Vous avez parlé de l'API. Est-ce qu'on peut faire un rapide retour sur ces technologies qui vous ont aidé à créer une solution compétitive aujourd'hui? Oui, alors en fait, le principe est simple, c'est qu'on va permettre à deux services, à deux logiciels d'échanger un flux de données et d'informations de manière simplifiée, plus rapide aussi. Et donc c'est pour ça que quand on a démarré en 2016 ce service, c'était assez nouveau. Quelques acteurs européens aussi proposaient ce genre de communication, mais on était le premier à lancer sur le marché français. Ok, et donc l'API a joué un rôle... L'API joue un rôle clé, effectivement, dans ce rôle de croissance et d'accompagnement des startups. La prochaine étape, c'est quoi? L'international? Effectivement, l'international, c'est le grand projet en ce moment et aussi pour l'année prochaine. Donc, on est en train d'ouvrir justement des bureaux à Madrid, Milan et Berlin. Et on a effectivement le soutien de Société Générale pour notre développement. Porter votre développement. Exactement, en Europe essentiellement. Et un mot sur la tech. Est-ce qu'on a des pistes de nouvelles tech, de nouveaux services qui peuvent arriver aussi? Déjà, notre métier est très lié à la réglementation, donc on suit de très près ce qui se passe. Vous avez suivi au niveau européen. Voilà, européen, avec la DSP2, etc., qui offre des nouvelles perspectives et des nouveaux parcours clients. D'un point de vue tech, il y a aussi beaucoup d'évolutions grâce à l'intelligence artificielle. Donc on travaille sur ces sujets-là et aussi sur le scoring, parce que le crédit a le vent en poupe, comme on dit, et ça fait partie des éléments et des nouveaux services qu'on voudrait adresser à nos clients. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Trésor. Quant à nous, on poursuit avec notre prochain invité pour aujourd'hui. Onze rekenservers zijn gebaseerd op grafische kaarten. En grafische kaarten zijn die dingen die in computers ook zitten en die gebruikt worden om spelletjes, games, eigenlijk al die graphics die je in zo'n spel ziet, om die mogelijk te maken. En wij gebruiken daar de grotere broertjes van. En met die grafische kaarten is het mogelijk om heel veel parallele berekeningen tegelijkertijd uit te voeren. En dat maakt dat onze oplossingen zo snel zijn. Als je in het ene grafiekje wat... Maven Blue is in 2015 opgericht als leverancier voor cloud-oplossingen voor risk en finance. Dat betekent dat we op dit moment met name verzekeringsmaatschappijen voorzien van software voor hun experts, waarmee zij tijdrovende en complexe berekeningen zelf kunnen uitvoeren. We leveren cloud-oplossingen en dat betekent dat een klant van ons eigenlijk niks anders nodig heeft dan een computer en inloggegevens. En hij gaat naar een website en logt in. En dan komt eigenlijk de hele functionaliteit van de applicatie voor die klant tot zijn beschikking. De gebruikers van onze balansmanagement-oplossing gebruiken de applicatie om de Solvency II-balans van de verzekeraar, en dat is Europese regelgeving met allerlei complexe rekenregels, naar de toekomst te projecteren. De veiliging van onze cloud-oplossing is heel belangrijk en daarom draaien wij onze cloud-oplossingen in een zeer beveiligd datacenter, waar ook onze rekenservers staan. Onze balansmanagement-applicatie projecteert een balans naar de toekomst. En een balans bestaat uit verplichtingen en bezittingen. En voor een verzekeringsmaatschappij betekent dat het gaat om de verzekeringspolissen die de verzekeringsmaatschappij heeft, maar ook om de aandelen en obligaties waarin ze beleggen. En daarbij komt eigenlijk de hele economie speelt een rol in die projectie, maar tegelijkertijd ook de managementsacties die een verzekeraar zelf kan uitvoeren. Op dit moment hebben we vooral Nederlandse verzekeringsmaatschappijen als klant en we hebben de ambitie om dat uit te breiden buiten Nederland. En uiteindelijk marktleider te worden in heel Europa met onze cloud solutions voor risk and finance.
In the present day, enterprises are undergoing digital transformation journeys in which operational resilience is a must-have. Digital operation resilience deals with protection, prevention, detection, response and recovery from operational IT risks, including effective chain control and tooling for responsible disclosure of IT-related incidents or major vulnerabilities. SIS Analytics is an operational IT risk control platform powered with artificial intelligence. Let's understand it further. In an enterprise offering different services, there is an underlying setup of business applications and information technology components. Common problems which operational managers and IT chain control departments come across are difficulty in mapping business services end-to-end across all functions in a complex IT environment, insufficient business service performance monitoring due to unknown single points of failure, reactive management, classification and reporting of IT-related incidents, challenges in track, trace and control of business processing chain, challenges in translating business incident into IT root cause, inability to predict potential impact, and inability to cope with demanding regulatory needs for complete insights in internal processing. Overall, an unmanaged operational IT risk leading to customer, organizational and regulatory issues. Enter SIS Analytics with its operational IT risk advisor platform. It provides framework and tooling to be in control of operational IT risk, insights into business processing flows, business impact to IT cause determination, and preemptive end-user impact detection because of IT disturbance. In no time, you gain access to all elements of the IT value chain with end-to-end views. Discover clear dependencies between IT components serving critical services. AI-driven predictive analytics for accessing processing completeness and timeliness. Historical and real-time risk assessment of critical business services. And many more. We empower you to stay ahead in operational resilience and comply with the EU's Digital Operation Resiliency Act, DORA. Let's engage and collaborate. Good afternoon, everyone. My name is Charles Brooks. I'm a Senior Account Manager at NCC Group. The purpose of this presentation is to outline why 7,000 software suppliers globally work and partner with NCC Group to ensure that their clients have resilience plans in place. A bit about NCC Group. As an organisation, we work with some of the largest fintechs in the world, as well as startups and scale-ups looking for that next stage of growth. For 30 years, NCC Group has set up escrow agreements, which are tri-party legal agreements, where we hold the source code of an application as an independent third party. As part of this process, we'll provide documented confirmation that what we hold is full and correct, whilst observing the complete build of a given application from source code into the working application. This provides the assurances that an end user can absorb, recover, and continue in the event of a technology supplier failure. How do we see our services evolving as technology changes, with a specific focus on the clouds? Through our relationships with major hosting providers in Microsoft and AWS, we've created escrow as a service to ensure that our agreements meet our clients' requirements. This focuses on the tenancy of the environment, i.e. is the software privately hosted or publicly hosted. For single tenanted systems, escrow as a service access allows the access and transfer of credentials for the live environment in usernames and passwords, which would be required should a technology supplier failure occur. For multi-tenanted systems, escrow as a service replicate will enable end users to access a separately hosted and mirrored instance of each individual organization's software and data in the event of a failure. This slide demonstrates our software suppliers' biggest challenges, and for this I think a number of questions need to be asked. As a supplier, are you considering your clients' requirements around due diligence, business continuity and third-party risk? How can you differentiate your offering from your competitors? What are your unique selling points to drive new business? How can you build this into your software offering? What assurances are you providing your clients in this area?
And finally, as a supplier, you're aware of the various local regulatory requirements banks need to comply with around business continuity, risk mitigation, TPRM, and more specifically, escrow. How can NCC Group support you? Well, Resilient Services will solidify any existing customer relationships, and new clients will feel secure in the knowledge that your software will remain available to them. As an ISV, you should be looking to position yourselves as a safe and reliable supplier that they can have confidence in. Every organisation manages risk differently, and so it's becoming more of a standard expectation that resilient services are built into the software offering. NCC Group is best placed as a global leader to strengthen your brand and allow you to address any concerns head on with the clients. For suppliers, it's also helpful to significantly reduce the perceived risk when going through complex procurement processes. By working with a global resilience provider in NCC Group, you're demonstrating good corporate governance, a proactive approach to risk mitigation to support you landing new customers and managing your existing customer base. For a lot of the suppliers we work with, the discussions that we have with them is that they see huge value in providing this in their offering to strengthen their brands and to provide assurances to their clients is that the software is protected in the long term. With the supplier speaking to in May, the client recognised that it will help them secure new business and enhance their reputation with existing and new clients. And finally, I'd like to share a case study that we did with NatWest Group, who are a tier 1 bank and have partnered with NCC Group for 20 years. NCC recognised that a software resilience solution was a must to ensure a long-term availability of a critical application. We worked with them to identify their most critical suppliers and categorise them based on risk, usage of the software. This alleviated any concerns around the risk of niche software suppliers that solve specific business problems, helped meet regulatory requirements, whilst ensuring a sensible approach to internal best practice, continuity and resilience. This case study shows the work we do with banks and the processes suppliers must go through in order to win business with large organisations such as NatWest. That's the end of the presentation. Thank you for listening. If you do have any questions, please contact me directly. Otherwise, many thanks for your time.